Seko, Nakate, and the Central Governing Council. Our Sawayuda, Professor Kasozi Mulindwa, young and engineer Julius Mulindwa. Chakanza for Gallery at a container of Bonia. From Tambia Buku, Yawana, who was a engineer. Vice. And so that's good. Where is the minister? We have to work day. Minister, we have to run kutambuza tumanyi kira kuba mpimpi ngomba ziwe bitabu watambula era tujja kuba n'okugera okubale nga kristo yateekeko okwogera ne ssentebe omwaka w'obubaka bwa 2003 ssentebe omujja kujja okumukwaza amanye nti ekkubo lyengenda okuyitamu tusingula kutongoza mutayi kumaliriza minisita yasimbe kanso mutongole atapakubire abagole abamaze okubandula ssentebe omugi yaweereddwa omukisa okukkiriza obuweereza bw'okuganda omaze byonna briefing Uganda loyo ngenda kugulawo enteekateeka empya ezitwala ettendekero lino mu maaso. Uganda education relevant and competent in bene bwe yasiba kulembera ettendekero lye lino erya Buganda Institute of Business and Education nengo kama wange minisita bwe yali annungamya mukolo guno gwali gwa Lungereza era gwa Lungereza enteekateeka kama ng'ekyokubiri ettendekero lino ndiddukanya naye nga sirinzika bale ttiimu gyentambula nayo gyensaba okwanjulira bwangu obw'ekitalo soba okwanjulira omulangira Jemba William omumyuka wa principal simanyi bamala banaakuganya okubalangira naye
Kwanjira, Omwami Kagwa Apollo, Academic Registrar, Harriet, Deputy Academic Registrar, Charles Sabandeke Lydia Kisikwe, Quality Assurance, Charles Zika Zawede, Atwala Ebendo Wagiriginyi, Omwami Sekuwana Henry, Communication and Education, Omwami Willie Richard, integrity and professionalism. Dear Council members, because of your strategic leadership, Uganda Royal Institute is far stronger today than it was when you assumed the office 10 years ago. Your contribution has been instrumental in establishing Uganda Royal Institute as a regional leader in Tibet. The strong governance systems, infrastructural developments, improved learning environment, growth in assets and students' enrollment, strengthened financial position, and positive institutional image all stand as a testimony to your foresight, commitment, and dedication to the responsibility entrusted to you by Chairperson. I thank the Chairperson, outgoing Governing Council, and all members for believing in me and entrusting me with the noble responsibility of leading this great institution. I'm grateful for your guidance, patience, and collaborative spirit. Your willingness to listen, engage constructively, and unite for the common good has set leadership standards that will continue to inspire us forever. Worship, allow me to say that given another opportunity, I will still choose. Allow me to say that you will always remain an important part of Private family. For your continued guidance, stewardship, and the support. We remain committed to ensuring that Uganda Royal Institute continues to thrive to fulfill its mandate. We want to thank you unendlessly for continuously setting the pace for service delivery within Kingdom institutions. Enhancing quality and standard service delivery will guide our efforts as we pursue the next chapter of the institute development. We promise not to disappoint Chairperson's vision and aspirations for this great institution. We wish you to be successful. Katikkiro Mukwebazi ne kabineti yonna ebbanga lye tumaze ery'emyaka 10 n'emyezi 3 mubadde mabega waffe era byonna ebituukiddwako Mengo tutambulidde wamu awo ne baminisita baffe obwa Dr. Nankindu ne Weekitiibwa Kontinga bayingirawo yeesonga lwaki twagadde ebbanga gwanvu nnyo. Sebo okusaba otuuse kubaza kwange eri kabineti y'e Mengo yatusaamu obwesige okwereeza Uganda ne Ssaabasajja Kabaka. Otuuse okusiima kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka eyasiima n'atulengera n'atuwa obuvunaanyizibwa okuddukanya ttendekero lino. Munzikirize banjulire ttiimu etambudde bwe tutambudde ffenna. Waffe Oweekitiibwa Bali Buddembe yabadde akulira sekretarieti yaffe era nga yakola management team akoze bulungi buli kitwetaaga kyonna bakituwa. Munzikirize banjulire abadde minute secretary waffe deputy principal William Jenga
atambudde bulungi nnyo ndowooza ttiimu yonna zimaze bakwendesa emabega almost 6 billion. Human resource abastaafu beeyongedde kati tuli bastaafu 13 nga 16 bana masters ate nga 13 balina degrees, bachelor's degrees. We did look after our staff. Era bastafu baffe tebuliranga konti bedini oba tebasasula twabasasula mugudde n'okulaba ebintu byonna bitambula bulungi. Tutambudde tukoze tutya? Era mukama wange nja kusaba principal kwasi report eyavudde mu independent evaluators okulaga tutambudde agikwase minisita waffe waliwo kopi ya Katikkiro naye agikuwe olabe independent evaluation ng'ekitutambuddemu kijja kutuyambako okulaba wa awadde obunafu wa bwetukoze obulungi naki kyoyagala for future reference nga eri independent how we have performed. Abagikwasa vice chairperson. Era ya kusaba n'okuvaawo twakoze comprehensive handover report. Era nja kusaba bakweko copies bwe banamaliriza nagiseemu n'enkani eyo handover report. And we successfully transitioned leadership from ekitiibwa Dr. Anthony Wamala to ekitiibwa Joseph Senkusu Ali Budembe in October 23. During our term of service, the Governing Council strengthened governance structures, approved 11 institutional policies manuals, and maintained full compliance with URA, NSSF, Ministry of Education, and Uganda Kingdom. So wekitiibwa unotunako kwa appendix ezisemba y'emabega ojja kulaba nti appendix number 4 ekulaga institutional policy and governance instruments. Kitwakola zaaliwo naye before we handed over we made sure we reviewed all the policies to make them relevant. We have Governing Council Charter, we have an academic policy, we have an examination policy, we have internship policy, ICT policy, communication policy, human resource manual, financial management manual, project manual, audit manual, risk management framework, and we have SP3. We also have a workup plan and a budget for 2026-27. We made sure that the new council starts running from day one. So they have all the policy documents and frameworks in place to enable them to do that. But all these documents are not cast in stone. So the incoming council feel free to revisit and set your own strategic direction as they move on. So this is entirely work. But feel free, we shall not be offended. You don't have to work or choose some, feel free to do that. Budget matter choose some, feel free to do that. Capital budget was able to get away to improve hostel accommodation for our students. Principal will guide you, and I'm glad Engineer Julius is available also to do that. Tukoze bintu bisobola okukola era bingi bikyasobola okukolebwa. For infrastructure, we have 6 departments: training and business, technical studies, art and design, hotel and tourism, education and communication, and non-formal training. We also account for 11 diploma and 10 certificate accredited programs. During this period, this institute fully embraced competence-based education and training. Student enrollment has grown from 3,993 to the translating to
meeting era tusetting a conference room teyaliwo twagula conference room emu tusobola okukola emikolo n'abantu abalala bajja nabatiyazikako okukolawo emikolo era nteekawo ne washrooms ennungi obeera okugenda mu washrooms okako wansi ojja kulaba oba washrooms ezatuswaza nga basajja ba Kabaka. Twalaba era 2024 twazimba gate najogedeko emabega and we did tulina ekibira emityana namutidde Mukolo district twagula baasi eyo nga bwe mugiraba ne tugula ekibuga kitwala Kazambi and for the first time principal tugamba tukufuna emmotoka eri official image ya institute ebeere nga ekola ki erabika bulungi nnyo olw'ensimbi tutambudde and enyinza yaffe yeweddeyo ebitundu 125 okuva Uganda shilling 3.7 billion kati twogerera bajeti yaffe eri 8.4 billion era n'amagoba kubanga nga bwenakizuula institute eno erina structure yayo different erina board of directors neba ne governing council kati board of directors ebeera erondebwa Ssaabasajja Kabaka kubeera Ssaabasajja Kabaka as 99% ate Katikkiro anaba %. So hold AGM, and we have been able to hold AGMs all along, and also graduate our students accordingly. From almost 6 billion. Human resource, our staff get them, and we have staff which we have more, and we masters, attending a Barina degrees, bachelor's degrees. We did look after our staff. We have staff who have to be able to bedini or what was Sasuba. Try to Sasuna good day, no colaba, Ebikiona, Pitangula, Bolonji. My only vision here for mission, Neswa Generation Uganda, or Tamil. Sente, Vesawaka Center, Kinamuja Kalaba, Chikuchina, our accounts we have. Is always in we are Zendina. Anymore in Stema Mukaga, Etan, enhancing quality teaching and learning, which is our core business, improving organizational performance, that is going IT, enhancing financial stability, strengthening visibility and partnership, and improving infrastructure and physical development. Itakedibwa wansawo omuli batutwalako tuli mu kooti era asaba incoming council mukwatagane council Dorothy Kakuba balakifollowinga on our behalf amanyi kampani balebirondoola okola nti ensonga eyo mugigusa tutambudde nengo bakimanyi bulungi and have been very supportive era tutambudde nabo ku nsonga eno tubasaba counseling era mulabe nti tuleke plan kitagenda okutuuka olwaleero igenda maaso twongere okunoonya ssente twebe kubanga twesibye constitution okulaba nti wabaddeko kyaliwo tubeera National Council of Education oba BTV naye ebyo mujakola ki nga bunne principal nja kubitereeza resolve and disputes we ziri accelerate digitalization of academic and administrative system, strengthening risk management, and ensure business continuity. Growing and a compliant institution with strong governance, expanded infrastructure, improved finances, and a clear 5-year strategic roadmap. We express confidence that the incoming council will build on these gains to advance its vision and a mission. Munzikirize n'ebigambo ebyo mukole formal handover incoming chairperson ajja signing report of the signed on behalf of the council naye assigning nti yagiseemu dda kyemanyi nti can endorse this handover details mweziri mu report gitukoze
kasawugende bali masuka Katikkiro y'obusayidinga eya Katikkiro ne minisita okunvaminga nti ebirimu obitegera bulungi era obimanyi. Safety policy Mukwasa library policy Mukwasa information and communication technology ICT policy Mukwasa communication policy Mukwasa quality assurance policy Mukwasa financial policies and procedures manual Mukwasa academic policy Mukwasa procurement and disposal policy era Mukwasa the most important document human resource manual. So eno ye solid plan 2020, 26, 27, 2030, 31. Yeni okusaba Katikkiro agitongose ng'asala kakoze ki katuse. This is the document. Waka plan the budget. Maybe this. And outgoing. Dear Principal, which Joseph Malindembe Senkusu, and Deputy Principal and team of management, dear staff, all other invited guests, including our pressmen and our Maweleza in the Waka Uganda. This is the day the Lord has made for us. And as such, I welcome you all to rejoice in it. Let's give God glory for this seamless succession. Chief guest, in a special way, thank you for having accepted the occasion. When Uganda Royal Institute of Business and Technical Education is presenting, first of all, its strategic plan, that is for 2026, 27, and then 2030, 31, as well as changing of the guard at governance level. I would like to thank you heartily for having come to officiate. I just handed over the baton of stewardship of this 27 royal institution, an institution and survive external environmental waves like COVID-19. Services Ministry is very proud that the outgoing council has held the institution in trust for the Sabasajja subjects who came before and those who will come after. The new laws and educational policies passed down by government have all been effectively implemented under the oversight role of the council that has just handed over, and would like to give them a clap. Dear outgoing chair and council, thank you for the many developments mentioned in the reports. These are, they regard human capital, growth. All those have been on the upward trajectory, and we would not like to take that for granted. We would like to thank you very, very much. Dear Chief Guest, I have presented to you the new Governing Council of BRID. To you that the personalities were identified with the scrutiny required of pursuing Sabasajja's vision with subjects that are highly educated
and train in values, vocation and technical skills. So we have a lot of trust in the new team. And for management, you are receiving the new council. I would like to urge the team, headed by your HTV Kudembe, to keep the momentum of effectively steering the Institute's programs under the trajectory that will be defined by the new stewards. In any case, management has had a hand in drawing the strategic plan, and that is about to be now just signed, that it was unveiled. We thank you and still call on you for your professionalism and the responsibility to inculcate in the learners the norms of the kingdom. May all of us, the stakeholders, continue to play our respective roles, right, so that the Institute attains the highest level of growth and development in this competitive world. Tusanyuse nnyo okubalabulwa leero, Mukama tumwebaze n'engalo ez'amaanyi. Twebaza olukiiko olufuzi information systems with the National Water and Storage Corporation. She is an experienced land surveyor, an expert and asset management specialist with a demonstrated history of about 20 years. She holds a master's degree in geoinformation science and technology and a BSc in surveying. Several Katikiro in hospitality and tourism. So we are bringing in that person that will bring to guide us along that. And this is Mr. Semakula Samora. He is the Deputy Chief Executive Officer, Uganda Tourism Board, providing executive leadership and strategic oversight in the implementation of board's mandate. He holds a master's in hospitality tourism management, Makerere University, and then a Bachelor of Science in tourism management, Makerere University. The chairperson of the Uganda Royal Institute Council, I will uphold the values of the Institute and commit to the stewardship of its mission. I pledge to act with integrity and accountability, working to advance the Institute's academic excellence and foster a culture of inclusivity. My focus will be on promoting collaboration among all stakeholders and supporting innovation to ensure a vibrant and successful future for generations to come. Sabasajja Kabaka Awangale. And commit to stewardship of this mission, I pledge to act with integrity and accountability. Ensoma egatulairira kawerera kimanyi n'abantu bagisiramu tulayirira kawerere w'emira ya Katonda. Tweyanziza nnyo Oweekitiibwa Minisita. Nina essanyu lingi omuno bwetobaze okuyimira mu maaso gammwe olwaleero oluvannyuma lw'okukuba ekiragaano
nga neeyama obuweereza obwakabaka bwa Buganda nga mpitira mu kubeera ssente w'olukiiko olufuzi olwa Buganda Royal Institute of Business and Technical Education. Ssebo omumyuka wa Katikkiro asooka nsaba mpite mu ggwe neebaze maaso mongi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II olw'okusiima nange nanzikiriza mbereke ettoffaali yenteeka mu ttunulo ly'enjigiriza wano mu Buganda ne mu Uganda yonna okutwalira awamu. Kati ssebo njagala okutegeeza ow'ekitiibwa nti omulimu guno ngukkiriza era nja kutwala mu maaso. Ssebo ow'ekitiibwa nafuna omukisa gyevuddeko awo emabega abakulembeze olw'Obwakabaka bwa Buganda era ku nsonga ennyingi ezakubaganyizibwako ebirowoozo kwe kwali enkola ya situla omutindo. Kati mpeereddwa omukisa n'abakise bannange abanjiridde olwaleero okukola ku nnyingo ey'omukaaga mu nteekateeka eyo egamba nti okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza. Nina essuubi ddene Ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro nti bakiise bannange olukiiko luno olwa Buganda Royal Institute and Business Education, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education, nange tujja kuyamba ettendekero lino okutuukiriza ebigendera byalyo nga buli mu ku ffe yeeyamba obukugu bwe kubanga babadde bamanyisa abadde abanjula tewali bwonyigira mu ttooke bonna bakugu. So nsuubira tugenda kweyamba obukugu bwaffe tuyambe ettendekero lino okutuukiriza ebigendera byalyo nga tutunulira enkola y'emirimu naye nga tetwenyigidde butereevu mu mirimu gino egamba nga tubawa omukisa ne bakola. Omudde wabyanjudde tujja kutema empenda okugaziya ennyingiza kubanga mu bisomoozo erimu byamukoddeyo mubaddemu nti twesigamye nnyo mu kukozesa ssente zetusolooza bayizi era tujja kulaba nti bino byonna tubikola mu ngeri ey'okukuuma ekitiibwa mu Bwakabaka bwaffe buno. Tujja kulaba nti amasomo agagasa gokka omwana wa Buganda ne Uganda yonna okutwalira wamu guno omulembe omutebi ge gasomesebwa wano era bagakubukamu. Bino byonna obw'ekitiibwa Katikkiro tujja kubikola nga tetwerabidde bulombolombo n'ennono za Buganda nga bwezitukumbuzibwa. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Tweyanziza nnyo ssentebe omujja mu kaseera Uganda siga wajja tuliko no ku Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kamengo nga waddewo okukyusa obukulembeze obwa Governing Council obwavanga mu mwaka ogwa 2019 okutuuka kuno ogwa 2026 obadde nga olukiiko olukulemberwa Associate Professor Dr. Kasozi Mulindwa ng'era amuddidde mu bigere agenda okukulembera olukiiko olwo olujja ye Dr. Julius Mulumba Mukasa, Chairperson Governing Council Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kamengo agenda okukulembera Governing Council empya era nga wekitiibwa Dr. Professor Twaha Kawasi Kigongo omumyuka wa Katikkiro asooka yakulembeddemu omukolo ogwo ng'ali wamu n'owekitiibwa Kotilda Nakate avunaanyizibwa w'ebyenjigiriza ate ne ofiisi ya maama n'abagereka wali wamu ne principal w'essomero lino owekitiibwa Joseph bali ku ddembe ate n'olukiiko wamu olufuga ettendekero lino erya Buganda Royal. Kitomera ya Uganda siga wajjira ati